Tikupatseni moni ya Malawi. Moni muli bwanji kumeneko. Pazovuta samapatsana moni amangopepesana. Apano na fenso tangobwera kudzangopepesa. Kuyambira pa 10 June kufika lero pa 19 dziko lathu lili pa manyazi. Dziko lathu lilochititsa manyazi, lilolira, chifukwa tikulephera ngati dziko kuti tidzutse mutu tiyankhule kuti chatichitikira ncha. Malawi lero pa 19 June 2024 ife ngati chipani cha Muvi tabwera kudzayankhula nanu. Kuyankhula nanu kwache ndikulire limodzi komanso kuyang'ana kutsogolo kuti kuchoka pano tiyenda bwanji kupita kutsogolo. Chifukwa nchitidwe umene uchitika mdziko mwathu muno ngati sitingakhale anthu okhala chete kuziganiza mozama, dziko lathu lidzikhalabe chimodzimodzi kumabwerera mbuyo momwe mupita kutsogolo. Pa chifukwa ichi lero takubweretsani ludzu la mkuntho lija timati revolutionary voice. Mutu wathu wankhani ukuti dziko la Malawi ndi limodzi la mayiko amene mphamvu nzokoma kwambiri kuposa moyo. Dziko lathuli ndi dziko limodzi limene mphamvu zokhala mboma, mphamvu zolamulira dziko zimakoma kwambiri kuposa moyo. Ndiye mutu wankhani umene tabweretsa lero. Tikuyankhula motere. Lero ndi dziko la manyazi, tikuyenda champeni, tikuyenda mwa manyazi, sitingatukule mutu chifukwa tikulephera kufotokoza kuti pakati pathu imfa ikubwera motani, imfa yabwera bwanji. Tikulephera kufotokoza tili anthu amanyazi. Dziko lapansi likutiseka kuti ndife anthu amanyazi, tikulephera kufotokoza kuti tatani apa chachitika nchani. Pa chifukwa ichi ife ngati a Muvi, anthu a revolution, sitidzakhala chete. Kaya ngati nkuopsezedwa, kaya ngati nkufa, tiyenera kufa koma titayankhula choonadi chilungamo. Chifukwa kuno timanena kuti chakuda nchakuda, choyera nchoyera. Sitidzasintha pamenepo. Chakuda chidzakhala chakuda, choyera chidzakhala choyera. Pa chifukwa ichi Amalawi mafuna ndikuwuzeni mawu awa. Kwa zaka 60 makumi asanu ndi imodzi dziko lathuli pa umphawi lili number 1. Kuvutika kwa chuma number 1. Kuvutika kwa mioyo number 1. Kupempha number 1. Kuthandizidwa number 1. Dziko lathuli palibe mbiri yonse yatsopano imene dziko lathuli imayankhula za umphawi, kuphana, kumenyana, zipolowe, komanso kugwa kwa ndalama ndi kubwerera mbuyo kuchitukuko. Ndiye dziko lathuli mbiri yake kwa zaka 60 sitidayankhulepo mbiri yabwino chiyambire. Zonsezi nchifukwa cha number 1. Mayiko anzathu amene anali pansi pa ife muno mwa Africa muno, Tanzania, Zambia, Mozambique, chuma chawo chinali chakugwa, ndalama yo inali maziro ambiri, zitukuko mdziko munalibe, palibe amafuna kudutsamo. Amalawi ife tikamadutsa mu Mozambique timafuna tingotuluka tikatulukire ukufuna tupita ku Zimbabwe kapena ku South Africa omosafuna kukhalamo. Anzathu m'mayiko amenemu atsogoleri ache adatembenuka kuti titembenuze dziko. Lero ndalama yawo maziro anadula ndi awiri okha, si atatu, si anayi, si asanu, awiri okha. Ku Mozambique kuli 100 metcash yaikulu, ku Zambia kuli 100 kwacha yaikulu, ku Tanzania nkhale kuli maziro atatu koma ndalama yawo ndiyogula zinthu. Mayiko amene wasaphana, mayiko amene musakanganirana mphamvu, mayiko amene mphamvu sizokoma, zokoma ndi chitukuko cha dziko. Kwathu kuno nzomvetsa chisoni kuti sitikufana na mayiko amenewa, koma tidali pamwamba mayiko amenewa zaka 50 zapita.
Amalawi ndimafuna ndikuyankhuleni mawu awo. Dziko lathu lino lili ndi chuma magawo anayi. Lili ndi chuma magawo anayi. Kumene kuti nene chilungamo. Magawo anayi amenewo dziko la Zambia lilibe, dziko la Tanzania lilibe, dziko la Mozambique lilibe. Lathu lili ndi magawo anayi achuma. Koma ndi dziko losaukabe. Ndikutanthauzani nofuna munditsate bwino chifukwa nkhani ya lero ndi ya maliro a Saulos Chilima. Nkhani ya lero ndi ya maliro a Saulos Chilima. Sitiyankhula mobwerera mbuyo ndipo sitipepesa ayi kuti ayi tikuyankhule bwino ayi wapita ndi moyo. Munthu amene akanatha kuchita zasukulu dziko lathu lino wapita kumanda. Ndi sitiyankhula mopepesa. Sitiyankhula mopepesa nkhale pang'ono. Pachifukwa ichi ndimafuna mumveze Malawi. Dziko lathu lino sosauka ayi. Chifukwa magawo achuma anayiwa tili ndi nsomba magulu osati nambala ya magulu a nsomba 500 pa nyanja yathu ya Malawi yokha imwene. Osati Malombe, osati Chiuta, osati Chilwa, osati Kazuni. Nsomba zapaleki Malawi zokha zilipo 500 magulu. Ndiye pa nsomba 500 zo pali nsomba yotchuka kwambiri pa dziko lapansi ya chambo imene azungu amati tilapia. Koma Malawi ndikuwuzanizi sitigulitsa dziko lilonse. Komatu mdziko mwathu muno ngati kuli maiko amene anthu ake ngophunzira sukulu yake ndiye kwa pamwamba kwambiri ndi dziko la Malawi. Ophunzira ku Malawi kuyerekeza ndi ku Zambia ndi ku Mozambique ndi ku Tanzania, ku Malawi kwathu kuli ophunzira obwino sukulu ya pamwamba kwambiri. Koma saona chuma chinayi chimenechi. Ndiye tikachoka pa chuma cha nsombapo pali chuma cha migodi. Dziko lathu lino migodi number 1 ndi mgodi wa Ruby umene unatsegulidwa 1958. Koma kuti mupite ku Reserve Bank, mupite ku Stock Exchange, mupite pansika wa Malawi simukapeza mgodi wa Ruby ukugulitsidwa. Koma mgodi unatsegulidwa 1958 isilandira ufulu. Dziko lathu lino lili ndi migodi ya uranium, miyala yopanga zida za nkhondo zoopsa kwambiri pa dziko lapansi. Lili ndi migodi ya tourmaline. Lili ndi migodi yosiyana dziko lino. Koma tinditu anthu ake ngophunzira kwambiri kuposa maiko ena, Zambia, Tanzania, Mozambique, mwinaso kuposa South Africa imene. Sukulu athu ndi apamwamba kwambiri. Nditi ndi chuma cha zokopa alendo. Nyanja yathu yokha tikanakhala ndi atsogoleri oganiza. Bwenzi mphepete mwa nyanja muli matawuni okhaokha. Anthu tikumachoka m'mapiri mukuti tikukapanga holiday ku nyanja. Koma Malawi lero nyanja ya Malawi mphepete mwake ndi Chile lokhalokha makhala zilombo zokopa alendo zimenezo. Chuma cha dziko chimenecho. Number 3. Number 4 ndiye dziko lathu lili ndi nthaka yotulutsa mbewu iliyonse. Azungu anthu akuda akumane kuti kwanu kuja tikadakhala ife tikadatukulako kwambiri kumbali ya ulimi ndikumadyetsa sadiki yeseyu kapena Africa yense. Koma atsogoleri athu onse nkuphunzira kwawoko sayang'ana chuma cha magulu anayi amenewa. Nimafuna ndiyankhule motsindika fa nkhani ya lero ndi ya maliro a Saulos Chilima. Ndifuna mumvetse Malawi. Nkhani ya lero ludzu la lera mkuntho ndi la maliro a Saulos Chilima. Waenda bwanji mnyamata? Wapitiranje nthawi yosakwana mnyamata? Number 4. Ngakhale ti anthu tili ndi atsogoleri ophunzira kwambiri, pali nthenda imodzi dziko lathu limene lili nayo ndi sukulu imeneyo. Sitidavomerezebe kuti tili pa ufulu, timakhulupirirabe mzungu atigayire. Sitidakhulupirirabe kuti ndife ozindikira mmutu mwathumu, timakhulupirirabe mzungu atiuze. Komatu choti chingatikweze chilimo muno mdziko. Sichili ku America, sichili ku Britain, sichili ku China, chilimo muno. Koma atsogoleri athu ndi sukulu yawo pamwamba yakachenjedeyo amakhulupirira kuti tikapemphe kwa abwana ku America, kwa abwana ku Britain. Ndiye ndikuwuzani za Malawi ndikuti mutu wankhani walero ndi wa imfa ya Chilima.
dziko lathu lino silidaphunzirepo mbiri, silidafika ponena kuti mbiri ndiye mphunzitsi wathu wamkulu. Ayi, sitidziwa. Chifukwa tikanakhala kuti timakhulupirira kuti mbiri ndi mphunzitsi, lero Saulo Chilima sakanafatu. Chifukwa dziko lathu lino mbiri ikanatiphunzitsa kuti mbuyomo dziko lidaphera kutukuka chifukwa chophana chomwechi, chifukwa chomakankhirana kumanda chomwechi. 1983 nduna zinayi zitadzudzula mchitidwe woyipa zidakamenyedwa misomali pamutu pa Liombo. Amalawi, mbiri ikulephera kutiphunzitsa mpaka lero. Chifukwa chani? Ndipo ophunzira amene ali ku mipandoko akulephera kuphunzira kuti mbiri itipatse utichera wabwino kulephereka. Si chifukwa chinayi. Dziko lathu lino pa chiyambi cha ufulu wache padakhota pamenepo kuti mtsogoleri wathu wa nthawiyo anali ndi zifukwa zache zimene anapangira kuti dziko alitembenu alipomboneze. Choyamba, adakhulupirira kuti ndalama zonse zochitika muno dziko muno ndi zache, ndipo akhoza kuchita zimene akufuna nazo, ndi amakayika ku Britain, ku Ghana, kumanga manyumba nguliyo nawambe, kukhala ndi mafamu chimwankango kuti uko. Atsogoleri ophunzira kuchoka paka muzubanda sukulu yawo sadayitembenuze, adaona kuti ndi fashion imene akamuzubanda amachita. M'malo mwache anayambanso iwo kuchita zochitika za akamuzomweso. Ndiye kamuzubanda ayutu mbiri yake yayikulu ili ku Ghana, mbiri yake yayikulu ili ku London, ku Mangaland. Mwathu muno mbiri yake ndi ochepa. Ndiye kusamutsa chuma mpake koma nanga atsogoleri enawa mbiri yawo ili maiko ake akuti. Mbiri yawo ndiye Malawi muno. Koma nchifukwa cha ndalama zawo amatulutsa kunja, amaba. Chifukwa chaka nchitidwe kosafuna kusintha kaja. Kuti zimene ankachita makolo athudzana zija nzoyipa zapangisa chuma kupita maiko akunja nkutsala dziko losauka, ife titembenuze chuma tichibwetse m'dziko muno kulibe. Mbiri ikulephera kutipatsa chiphunzitso, mbiri ikulephera kukhala mphunzitsi. Izi ndimafuna ndikuyankhule na Malawi. Akamuzubanda ankaletsa television m'dziko muno, amaletsa zambiri ndipo amatseka pakamwa Malawi asayankhule. Chifukwa chimene chinapangitsa kuti Malawi tonse tidzuke kuti sitifunanso kudali kuponderezedwa kumene tinkaponderezedwa, kuphedwa kumene tinkaphedwa, kusowetsedwa kumene tinkasowetsedwa. Chokhumudwitsa kubwera kwa matipate 1994 atsogoleri ambiri aiwo akutha kuona kuti mchitidwe umene uja wandima uja ngwabwino afuna ubwerezenso lero. Ndikukumbutsanizi, ndikukumbukira 2004 boma la matipate la UDF ndi DPP atakumvana adachiona cha nzeru kuti abwera adzandimange ku dziko la Namibia, chifukwa choti tinkadzudzula mchitidwe wotibwezera kumbuyo ku boma la Congress Party la Kamuzubanda, kuti anthu adzipombonezedwa, anthu adzifa. Chimo langa na 2004 lidali odzudzula kuti chisankho chimene yapingo mthalika apambana sadawine, anawina ndi Gwanda chakwamba. Ndipo nchifukwa chana asilikali akukapha anthu, mwana ataphedwa ndi chipolopolo ku Chilobwe. Nadzamangidwa nazo zimenezo. Lero Saulo Chilima wataya moyo, ndipo dziko lapansi likudziwiratu kuti munthu wachita kuphedwa uyu pa zifukwa zoonekeratu. Ndipo sosafuna kufunsa ngodzoti apa zachitika choncho. Ndiye BBC yayankhula, maiko akunja ayankhula, nchifukwa chikuyenda cha manyazi lero kuti titi bwanji kuyankhula kwachi ngozi imakhala choncho. Izi ndikuyankhula chifukwa dziko lathu limopita kutsogolo likubwerera m'mbuyo. Ndimafuna ndikuyankhuleni za Malawi. 1993 pamene tinkaunguza kuti kumene akamuzuka kabanda tikuachotsa tikandani mtsogoleri tidalibe mmodzi. Tinkanena kuti anthu ozindikira Adiki Matenje, Aloni Gadama, Atwai Busangala anapita.
timatere kuyankhula kwachi, timatere kuyankhula kwachi. Ndiye mmalo mwake kuti dasowa mtsogoleri awoto nchidwa angophedwa kumene kubulizwa. Lero tikubwerera mmoyo omwe uja kuti anthu ene kuti adzakhala atsogoleri dziko lathu lilibe kuyang'ana mbiri ngati mphunzitsi wathu. Lero ndimafuna ndiyankhule izi. Number 8, utsogoleri umayenera kusintha dziko kuti lidzipita kutsogolo. Utsogoleri wabwino, utsogoleri woyipa umabweza dziko mbuyo, umalitembenuza dziko mayang'ana amati ku dashboard. Ndikuyankhulanji, dziko la Zambia ndi dziko la Tanzania lidali dziko limodzi lovutika lonzunzika kwambiri ndi atsogoleri aja anayi. Koma mtsogoleri wina atabwera nanena kuti sitingamangokhala mokhamokhamo titembenuze. Ndipereke chitsanzo cha dziko la Zambia. Ndalama ya Zambia kukwacha inali maziro ngati sanakwane 6, kunali 100,000 imodzi yapepala. Kuli a Kenneth Kaunda, kuli a Frederick Chiluwa, kuli a Levi Mwanawasa, kuli Alubia Banda. Kubwera kumene kunadzabwera Michael Sata anatembenuza zonse, ndalama ija kuchotsa maziro 5 aja kutsala awiri. Ndipo ndalama yamphamvu kwambiri musadi monse muno lero. Chitsanzo chimenecho. Komatu ndikuwuzeni zogulitsa za ku Zambia pambali pa ulimi ndi mgodi umodzi wokha wa kopa. Ndipo kopayo wakhala kugulitsidwa ndi azungu, kubwera Kaunda kugulitsa imweyo. Michael Sata anadzagulitsa kopa imweyo koma nkusintha naye chuma cha dziko mapiyang'ana kutsogolo. Ku Tanzania kudakhala Julius Nyerere, ndipo a Julius Nyerere anakhazikitsa chuma choyang'ana mdziko momwemo chotchedwa ujamaa. Koma ujamaa unalephereka, ndalama ya chilingi inakhala ikutsetsereka, umphawi paliponse. Kwabwera Hassan Mwinyi, kwabwera Benjamin Mkapa, kwabwera Jakaya Kikwete, chumabe kumakhala chili chomira madzi. Koma kutadzabwera Joseph Magufuli ananena kuti tibwerezanso ujamaa omwe uja koma utikwezera dziko. Lero Malawi tili ndi manyazi kuti Tanzania pa maulendo amlengalenga ndege zatsopano za makono, pa ulendo amlengalenga opa njanji ndezoyendera magetsi zotchedwa bullet train. Ulendo opa nyanja ndiye adzatimangira doko nyanja yathu ya Malawi, doko lapamwamba limene ife tilibe. Anwanga nyanja afe doko limene tilibe, koma amanga doko ndi nyanja yoyenda kuntwala mpaka afika ku Indian Ocean. Dziko la Tanzania ife anwanga nyanja afe tili chete. Chimeti kudziwa ife umaganiza kuti tisowetse ndani, tikaletse ndani mademo, tiamenye bwanji anthu, kodi achipandi chiti abweza bwanji tipendani. So mfetse chisoni zochititsa manyazi pambado uno anzathu akutukuka maiko enawa. Lero mataifa akuchita kunyada kuti tikafuna kuenda kupita kuchoka Dar es Salaam kupita ku Dodoma tienda 2 hours yokha. Tikafuna kuchoka ku Mbeya kupita ku Mbamba Bay tienda 30 minutes. Tikafuna kuchoka ku Tanga kupita ku Mwanza tienda 30 minutes. Ifeyo kulephera ngati dziko kukapulumutsa mtsogoleri wathu wachiwiri wa dziko lino atagwa mtunda wa 200 km joka pa Lilongwe. Kulephera chifukwa choti tilibe zipangizo. Ndege za chipakapaka ziyamati helikopta tilibe, ndege za polisi tilibe, ndege za asilikali tilibe. Imene tinali nayo ndi imene yatiphetsera achiwiri wa president wathu. Dziko ma president 6 zaka za ufulu 60, chuma cha magulu 9. Lero ndifuna Malawi alisa adzuke adzifunse kuti mwina amagona adzidzimuke adzuke, chifukwa dziko silimayenda choncho. Number 12,
mwathu muno airport imene yochititsa chisoni, kandi ya Nzuzu, kandi ya Lilongwe, kandi ya Chileka, yochititsa chisoni. Misewu iyi ndiye mkukuluzi njoka ya nsalulo, magalimoto sangapikisane, sangasinthane ina iyime kaye ngati sakufuna kuti igwe. Nzeru zoti tikonze chuma tilibe, koma nzeru zoti tichotsane miyoyo ndiye zachikhalire. Ndiye tsoka amene tikwachotsawo ndi amene akanakhala ndi masomphenya kuti dzikoli akanalitembenuza. Funso langa kwa Ambuye Mulungu loti, mukulola bwanji kuti mdima ukhale kulamulira dzikoli, pamene mwalola Zambia alamulidwe ndi kuwala, Tanzania alamulidwe ndi kuwala, Mozambiki zilamulidwa ndi kuwala? Chifukwa chani mufuna Malawi zilamulidwa ndi mdima? Ndiye ndithokoze abusa aloma nakuti pamene kuchikangawa Asaulo Chilima amafa, Mulungu amaona. Mawu akulu kwambiri amenewo, mawu akulu kwambiri, kusongeza kuti zidziwika zona zace. Leroli umphawi umene watipangitsa kulephera kupulumutsa moyo wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Chifukwa ndege yagwera munda, sidagwere mphiri mene amanene anthu yagwera mforest kunama, ndege yagwera munda. Munda monso mphepete mwa midzi. Pamene pagwera ndegepo, poterepa pali chitawa cha mafoni. Amalawi tinene kuti sitidadziwe, sitikanakwanitsa kupulumutsa moyo wa mtsogoleri wathu wachiwiri mdziko muno. Ndimafuna kuti atsogoleri aboma muchite manyazi. Muchite manyazi ndithu. Mwapangitsa dziko kuchita manyazi pa dziko lonse lapansi, mwapangitsa dziko ndi nzika zonse zoti palipo sitingadutsepo tidzichita manyazi. Mutu wathu wankhani tinanena kuti mphamvu zikukoma kwambiri kuposa moyo. Funso mene mafuna ndifunse loti, upresident kuyambira 1994 ndi wa zaka 10 kapena zaka 5. Upresident dziko mwathu muno mungakhala nzeru bwanji zaka za 25, mukakhala mukachita bwino 10, mukachokapo palibe kuonjezera mungakome bwanji. Kumene kukungakome kuti mpaka moyo wa munthu uchotsedwe. Izi tikuyankhula chifukwa chotere, tonse alliance imene imaphikidwa, ine Bantu Standards imene imapempha kugwada kuti Achilima achakwera chonde tagwirana ni manja, ndimapempha ndine. Amalawi mutayankhula kuti taapnyengererani anthuwa akhale limodzi, kuti tisiyane ni mavuto ena anja. Ndipo pangwirizano panepo kuti wina akhala zaka 5, wina zaka 5. Lero timati tuja gali imfa kulowa yadzera pati, yalowera pati imfa mdziko la Malawi. Ndiye ife tikuti kufuna kuonjeza, palibe chifukwa choti tikafunse dziko la America, dziko la Britain kuti abwere mudzatifufuzire tikulephera kupeza yankho. Ayi. Commission of Inquiry mdziko mwathu muno, anthu akuchikangawa mmudzi muja ndi amene angatiuze zimene zinachitika. Mulonda amene ali patayo ya TNM ndi amene angatiuze zimene zinachitika. Ogwira ntchito ku airport ku Lilongwe ndi amene angatiuze zimene zinachitika. Komanso ogwira ntchito pa Nzuzu yakumana Commission of Inquiry. Chimene ife tikungofuna kuti tiyikepo dzanja mponena kuti anthu amene wawa kodata angapatsidwa mpata kuti ayankhule zona, nanga ngati sangayankhule zona ndani amene akwaphimba kukamwa? Ameneyo apite ku jele. Ameneyo apite ku jele chifukwa Commission of Inquiry ndiyo ngwauza matchalichi kuti aloma a CCP Anglikani tabwerani kuno, achisilamu tabwerani kuno, tafunsani mmudzi umwe anthu umu kuchikangawa kuno adaona zotani. Tamfunsani mulonda anali patawa iyi anaona zotani. Afunsani aku Lilongwe mmene ndege manyamuka amayankhulana kuti bwanji. Ndiye mwafunsa aku Nzuzu kodi ndege inafikako kapena sinafike. Kuchokapo mafoni a anthu amene anamwalira awa 9
aperekedwe kwa anthu ozama afufuze bwino kuti amayankhula zotani pa nthawi imene ndege iyi isanagwe komanso ikugwa. Ndipo tikachokapo tifunse kuti koma mafoni amenewo ali ndi ndani, amene ali mafoni amenewo ndi ndani? Chifukwa umboni ngati ufuna commission of inquiry yomveka bwino zinthu ngati zimene zipezeke pa mbalambanda, ndipo kuyambira pano adzitetezedwa. Ife ngati dziko tili okwiya kwambiri, ife ngati chipani tili okwiya kwambiri, ife ngati nzika tili okwiya kwambiri, chifukwa sidayembekeze kutha kwa zaka sate za matipati kudzakhalanso imfa za mtundu wotere. Pomaliza, inu a UTM mukudziwa kuti chidali chigwirizano. Mkulu wanu, mtsogoleri wanu wapita mosadziwika bwino. Mukhoza kupusitsidwa kuti ayi bwerani kuno tiye ntitere, koma mtsogoleri wanu mukudziwa amene wayendera nsewu wache wa zaka 4 ali vice president wayenda bwanji. Ngati muli anzeru mukhale pansi muganize bwino. Mukhoza kupitiriza mboma umu pokhapokha mutakhala ndi umboni kuti mtsogoleri wanu wafa bwanji chamupha nchiyani, umboni mwaupeza kuti idali ngozi. Komatu nkhale ili ngoziyo ndege simangogwa mmwamba ngati mtengo ayi. Opanga ndege anapanga mozama kwambiri, mmene muja muli tape recorder, mmene muja muli zitsulo za maginito zofotokoza kuti ndege ikugwa, kuti ngati kuli kotheka pachitike njira akapulumuke, ndiponso ngati nkotheka kagwere m'madzi. Ndiye chikangawa atu sili patali ndi Lake Kazungu, chikangawa sili patali ndi Lake Malawi. Kodi adalephera kuona ndege iyo vuta tikagwere m'madzi kuti mwina tipulumuka? Mafunso amenewo aliyense wanzeru akuapeza. Mawu amene mafuna ndichenjeze boma, musaopseza anthu kuti asayankhule. A president Chakwera ananena kuti olira samatseka palamo. Ndiye mafunso ngati awa inu aboma muonetse kuti mukuyima ndi anthu fe kuti timvetse, koma mukayima pano khati kufunsani kuti chifukwa chani. Pomaliza, kulibe lamulo m'dziko mwathu mwene anena kuti boma lidzakhala chipani icho ndicho chokha. Ayi, wina aliyense ali ndi ufulu okhala ndi chipani chache, kukakhala mboma kukhala mtsogoleri oloyima payekha. Ndiye mchitiro wonena kuti wina ampondereze nzache amuzimitse nzache chifukwa cha mpando kapena chifukwa cha utsogoleri m'dziko mwathu muno malamulo ulibe. Ndiye ife tikuti makhoti, mafumu, chifukwa chake chiboma athu ife tikuti takhazikitsa nyumba ya mafumu, chifukwa apa mafumu anene kuitana na president Chakwera kuti tafotokozani bwino. Koma kulibe amene angatena Chakwera chifukwa Chakwera ndiye wapamwamba. Koma mboma athu ife tikuti mafumu adzakhale pamwamba kuti nkhale president wa dziko amuyitane kuti abwerani. Ukoko tikumva kuti simunayendetse bwino zinthu zinatani. President afotokoze kwa mafumu ndiye ayinoke anthu andale ife tilibe anthu. Izi tikuyankhula molira. Izi tikuyankhula molira chifukwa moyo wa munthu ndi chinthu cha mtengo wapatali kuposa ndalama. Tidaluza Adik Matenje, tidaluza Alon Gadama, tidaluza David Chwanga, tidaluza Twaibu Sangala. Mophedwa koma boma la nthawi imene atuza kuti achita ngozi amathawa. Lero lile sitikhulupirira munthu tuza kuti ngozi yachitika ngozi. Ayi, chifukwa tikudziwa kuti mchitidwe wa m'dziko mwathu muno ngochita kuwapha anthu pa zifukwa za ndale ndi mphamvu. Ndimafuna ndifunse abagiri mulunzi kuti matipati imene munkanena ija ndi imeneyi. Achihana mzimu wanu useni ntere singakufunse. Koma tikudziwa kuti pamene tinkamenyera futi nkanena kuti tithetse zophana, tithetse zobandalama, tithetse zoti dziko ndilanga, dziko ndilali yense. Ndiye ife tikuti commission of inquiry
sikufunikanso kuti kachita kufononga ndalama ukaitana anthu akunja commission of inquiry otithandiza mboni ndi Chileka kanikani Lilongwe airport, Mzuzu airport, komanso anthu amudzi mwa Chikangawa pamene panagwera ndege. Ndipo pamene ife tikunenera kuti pali bodza lina lake apa munthu wachita kuphedwa napa, nchifukwa chani anthu amauzidwa akalowe mu nkhalango pamene ndege itagwera munda? Chifukwa chani? Chifukwa chani? Ndi a president Chakwera mwanena kuti mufuna nanunso mumvetsetse, ndiye ife tifuna mutipatse yankho, ife boma lindilanu amene nanena kuti adzikayang'ana ku nkhalango ndani? Chifukwa president ndinu amene anati kayang'ane nkhalangoyo, ameneyo ayenera kuti agwidwe, amangidwe dzingwe. Ndipo ife tikuti sitidali okondwa kuti maliro ayikidwe tisanapeze yankho, pakuti koma chifukwa cha chikhalidwe m'Malawi mwathumu, nchifukwa ife tikuti boma lathu likadzalowa sitidzalola kuyika maliro lero kumalira mawa kuyika iya. Anthu onse asonkhane kaye, ngati ali nzifukwa azilongosole kaye ndi adzika maliro, kuti opita kumanda uchaso naye mzimu wake uwuse mumtendere, kuti chimene chandichotsa pa dziko anthu abale anga achidziwa. Ndipo ngati pali kukonza chilungamo chapezeka, komanso kamalotsa munthu akulira. Anti anga ine anamwalira 1990 chani kumenje 1999 I think 1999 anamwalira munthu akutuluka thukuta. Ndidauza na anti anga ndi abambo anga ang'ono kuti sitikuyika maliro mpaka tipite kumulambe akafufuza kuti munthu akufa satuluka thukuta zikutani. Anthu amtima ngati wanuwu anakana kuti atiyikabe munthu, tidakayika munthu kumanda akutuluka thukuta. Zimene sizina kuchitika nthawi izi tikuyankhula molira, chifukwa Saulo Chilima anali mnyamata. Saulo Chilima anayang'ana masomphenya a dzikoli. Tibwezanso kuwauza UTM kuti muganize mozama, musakonde mpando, musakonde ndalama, koma muyang'ane maso a Saulo Chilima ngati muli anzeru. Ife a Muvi tikulira nanu koma okwiya. Ndipo democracy ikuyenera kuti ikhalire donso pansi. Tiyang'ane kuti kodi ndimene tinkafuna ja ndimene democracy yache, pachifukwa ichi tikuti abakire muluzi ndi mabungwe onse a democracy mdziko muno tikhalenso pansi. Kodi democracy taisamalira kapena ilekerera? Pa democracy ili masanza okhaokha. Munali ndine bantu sanda sijuma, koma chakuda nchakuda basi, choyiyoera nchoyera. Bambo Chakwera wina apa akuyenera kulowa kujere, wina apa akuyenera kulowa kujere. Ndipo ife tikuti malamulo oti ophanzacha aphedwa chabwererenso kuti apa Chilima amene wampititsa naye antsatire. Zikomo kwambiri. Fellow citizens, today the 19th June 2024 on Wednesday, we are back with you, our revolutionary voice. I want to remind you again, a revolution cannot be stopped. A revolution never beat about the bush. A revolution goes straight. Because the policy of Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is black is black and white will always be white. Meaning that we will always tell as it is. The topic of the day, Malawi is a country where power is too sweet more than life. I'll repeat. This country of ours,
power or government, ruling party or ruling power, is more sweeter more than a life of a human being. That's what we have realized recently. As a nation, we are in a global shame, as we are. Globally, we are a shamed nation. We are a nation that don't take history as a good teacher. We forget so quickly and so easily. We don't use history as our teacher. Even though power that be is trying to change the face and image, but internationally, we are a big shame. Because today, the powers that be, Alliance government, is trying to change the image, try to sugarcoat the true history. But internationally, we are a big shame because the world knows what happened on the death of our vice president. Malawi for 60 years has become underdeveloped and poverty-stricken because we lack leadership that is visionary and futuristic. I'll repeat. Malawi for 60 years has become underdeveloped, poverty-stricken because we lack leadership that is visionary and futuristic. That's our problem as a country. Number one, nations that were poor because of socio-economic ills such as Zambia, Tanzania, and Mozambique have redeemed themselves and are economic and social performers today. Tanzania, Mozambique, and Zambia are star performers socio-economically. Number two, fellow citizens, Malawi is not poor because our socio-economic failures are because of politicians. Not because of we don't have resources, but our politicians have made this country to be socially down and economically down. Why? Our politicians, they take government as the gold mine where they are going to enrich themselves greedily, not faithfully, but greedily. This is why this country is poor. This is why today visionary leaders are always pushed to the grave. As I said, history is not our teacher, but those countries where development is concerned and development is going on, history is their great teacher. In Malawi, we don't learn anything from history. Number three, Zambia, Tanzania, and Mozambique do not have quadruple economic sector. Quadruple. Four. Tanzania, Zambia, and Mozambique, they don't have quadruple economic sectors. In Malawi, we have. I want to say, again, these countries don't have big market base, but Malawi has. We have a big market base of 20 million people, and we have got 4 sectors of economy. Now, why are we poor? It is because our politicians, our rulers, they are blind. They don't know these 4 sectors of our economy. Our leaders don't know how to use homegrown knowledge, homegrown methods, or homegrown knowledge to develop this country or the people. Number 4. Malawi is one of the countries that has quality education, quality educated people that can easily lead this country. But these quality educated people have one disease that they inherited from our founding father, whose fault and failures are inherited as a fashion or role model. To be precise, Kamuzubanda was a good leader, but he had failures, he had faults. One, he externalized all the money of this country, and he took everything for himself. Chayamba building, Chibisa house, Nguruyanawambe, Chimankango farm, you name them, they were all for Kamuzubanda. National Bank. This is the thing that our leaders of today are failing to learn as a good teacher. Number 5. Kamuzubanda bade the nation to have access to television, airwaves,
because he had his personal problems to hide from the country. He amassed the country's resources and externalized all the money because of his historical background. Because Kamuzubanda came to Malawi from Ghana, came to Malawi from UK. So whatever he did or whatever he made in this country, he had to make sure that he has to externalize back from where he came from. The question is, our leaders of this country, why are they doing that? Because their background is Malawi. Bakari Musa was born in Malawi. Bingo Mtaliga born in Malawi, grew up in Malawi. Joyce Banda born in Malawi, grew up in Malawi. Peter Mtaliga born in Malawi, grew up in Malawi, though he went out, but he came back home. And he's home as we speak. Lazarus Chakwera is a child of the country. Why externalize our money? Why denying this country development? Number 6. When new leaders came, instead of doing away with the awkward behavior, they copied and pasted into their hearts, making Malawi a country of one and same lifestyle, poverty and underdevelopment. This is what we know. 6 presidents. What we know is poverty and underdevelopment. No change. 6 presidents. Number 7. In Zambia, with a huge copper deposits, the country remained poor for 40 years. Their economy in Zambia is only one, copper. When new leaders came, the very same deposits recovered its failing economy. The junk currency was rebased. The economy blossomed. And it is the only currency more stronger than any other currency in Southern African region, Zambia kwacha, using the same deposit of copper. Number 8. This tells us that it takes leadership to overturn the trajectory of a country and its people. It takes leadership. In Zambia, it took Michael Sata to overturn the economy and bring hope into Zambia. Let's go to Tanzania. In Tanzania, it had to take Joseph Magufuli to turn around the economy with the very same economic fashion that Julius Kambarage Nyerere undertook, called or known as Ujamaa. Julius Nyerere started Ujamaa, that is homegrown methods, homegrown economy, homegrown ideas, but did not redeem the nation. But John Pombe Magufuli used the same method of Ujamaa and developed Tanzania. Fellow citizens, we must be ashamed, because what we see in China or South Africa, Tanzanians, the Taifa, see it in their own country. There's a bullet train, modern aircrafts, modern railway stations or railway lines. And I want to say, in our own Lake Malawi, Tanzania has built a beautiful port with a railway line crossing Nduara up to Mbamba Bay. In Lake Malawi, our lake. Let's look on our side. What have we done? Salima is a junk port. Mangoji, a junk port. Ngata Bay, a junk port. Don't talk about Kalonga because there's no port. What a mess. What a shame of a country. In Malawi, we have had 6 presidents, but our socio-economic trajectory has dwindled and keeps deteriorating. Our roads in cities, in towns, are in a very sorry state. Let's not talk about rural roads, because if you had good roads, then we could have saved the life of the vice president in Chikangawa, 10 kilometers from the main road. 10 kilometers from the main road, we could have saved the life of the vice president. But our roads in the rural areas are impassable. So if 10 kilometers out of the main road, M1, have got no passable roads, what about in the mountains of Nyika, Chinteche, Luwenya, Sante, Kombwe, Mwezi wa Uma,
Konjeni, Chiringa, Mirepa. We cannot expect anything good. But we are talking about 6 presidents, well-educated presidents. What they copied, Kamuzubanda's lifestyle. Externalizing dollars to Dubai, America, Britain, South Africa. Yet in Malawi, nothing. What a shame. Number 13. Because of this national poverty, we lost a vice president in the garden, but because of no roads, we could have saved his life if we had good roads. Number 15. If Malawi had visionary leaders, only the fishing industry, because we've got 4 economic sectors. I didn't mention them. Number 1, fishing sector. We have 500 groups of fish. One of it is the internationally renowned fish called tilapia, only found in Malawi. If you find in China, it's exported. Or maybe imported into China. But along the world, we only have tilapia in Malawi. We don't tin it, we don't process it, we don't have a factory. And it's not only tilapia, we have 500 groups of fish. Number 1, economy. Number 2, we have over 50 plus minerals. And I want to tell you, in 1958, we as a country opened a mine of ruby, the most expensive jewel in the world. You will never find ruby sold in any market in our country, not at Reserve Bank, and you will not find it at Stock Exchange in Malawi. But this mine was opened in 1958. And tell you what, it is pocketed by individuals. It's a mine of a person. And yet we say we are an independent country, a sovereign nation. That lifestyle, all the leaders that came thereafter have copied and pasted in their minds. Everything is individuated. It's theirs, personal. Greed. The country suffering. Number 2, or number 3, tourism. Along Lake Malawi, there's no port, city that generates money for tourism. In Nyika, Kota, Mulanje, Chilazuru, Zomba, Shirevere, there's no attraction for tourism. Shirevere is just in the bush all the time. No boats are running in there. We cannot do anything as a country. Number 4, we have agricultural land. 3 million hectares of land is just lying idle as I speak. Idle. I was having some white people that I talked, they said, you people, what's wrong with you? You are hungry, but you got to fertile land that can produce food. I said, no, I'm not a leader. So 4 sectors of economy, the country is still poor. But in Zambia, 1 economy, copper. The Kwaja, strong, development everywhere, infrastructure, all on debt, not outdated, but on debt. Number 16, our educated men and women with their quality education still live with the mentality of colonialism. How? They still believe that Malawi is a colony of Britain, and they have even transferred it to UK, to USA now. Malawi is a colony of America, because that's where they go to beg for dollars. And I want to tell you, it is dollars that are killing politicians today. That I must be the one to continue. No one must come because dollars are sweet. But these dollars are begged. We don't make them in Malawi. We are always begging. And we come to the point of killing each other because of begged dollars. The mentality of Kamuzubanda, the mentality of colonialism, that must be done with if we want to change this country. And the death of Saulos Chilima must make all of us awake not to let this country to go into their dungeons. Number 17. Why are our educated leadership or leaders doing this? It is because they have a mentality of amassing the economy into their own greedy hands, personalizing it. It's mine.
I'm the leader, I'm the ruling party, now everything must come to me. That's why our country cannot develop. And when we see somebody like Saulo Chilima, we say, no, we don't want him. Let him go. Because he's going to block us. The mentality of colonialism. Number 18. This greedy hands has turned the country into bloodbath where lives of people don't count anymore. It's true. Fellow citizens, all of us cannot count. But Mary Chilima, that was her husband. All of us may not even count life. But Sean Chilima, that was his father. All of us can say whatever we want to say, but Elizabeth, that was her father. And what about people of Ncheo? That was their uncle, their brother, their niece, their nephew, or their nephew, or their cousin. And for life just to go like that because of dollar, what a mess of a country. What nonsense of leadership. We need to look around our politics again and restart all over again. Number 19. When greed has graduated, particularly when taxes of citizens and donor money don't work or is not used for intended purpose of developing the country and the people, this money becomes weapons of mass destruction. Because the battle of who controls and who uses it becomes the order of the day. And that's why Saulo Chilima is not with us today. Buried 2 days ago. Because it's a battle of, now money has become weapons of mass destruction. Nobody wants to let the other use. It must be me and me and me alone and my family. But this is a country, not a company, not a spaza shop, not a tax shop. It's a country of 20 million people. Number 20. If taxes of citizens and development funds donated were used for development of the country, no one could be killed in this country, and many people could be rushing, maybe for business and not do politics, because no one wants to be a servant of the people and servant of the country. It is clear. People are rushing into politics because they don't want to be servant of the people or servant of the country, but they want to amass everything for themselves. That's why lives don't matter. Anyone can be killed. If he stands in my way, I have to crush him. Is this democracy? Is this democracy that we fought for? Should we stand up and say we are a democratic nation when lives are just lost like that? Number 21. Politics of Malawi has become a job of masterhood and emperors, where taxes of citizens are up for grabs by only those that are greedy because of power. Power has become the emperor of this country. And it does as it pleases. Laws don't matter anymore. I'm saying this because even though we call for commission of inquiries to invite experts from America, from Japan, from wherever, no one is going to be arrested because the power that be will bar or block. Now, this is what we are saying. There's no need to hire experts from international community. The commission of inquiry can be done in this country by Catholic bishops, Anglican bishops, Mufti and the sheikhs of Muslim society, Muslim church, and other churches, including traditional chiefs. Why? Because our witnesses are visible. We don't need to investigate seriously. There's no need for forensic investigation. Why? Because we have witnesses. Number one, the village in Ishikangawa saw everything on how the plane fell down. Second, we have a tower, a telecommunication tower that could capture everything that was happening. That's witness enough. And we have a watchman there who watched that transmitter or that tower. He saw everything. And then we have
airport staff that were communicating with this plane from Lilongwe to Mzuzu. And then there's Mzuzu airport staff who either saw the plane, turned the plane according to reports, or they can tell us that the plane did not reach there. So there's no need for forensic investigation. There's no need for expertise. We have witnesses at hand. But the question is, who instructed the rescue team to go into the jungle when we, or when everybody know, when the truth is the plane fell in the garden and the plane fell close to the village of people? I call on President Chakwera to be very, very vigilant. If you want to know the truth is just within. Go to the village of Chikangawa and ask the people what they know, what they saw. Go to the tower and ask the watchman. And deep or furthermore, there are gadgets, telephone gadgets with these people, the victims. We want to say whenever, whatever was happening on the plane, there was no communication between the people aboard the plane and the people on the ground. So phones can give information. No need to spend money. It's just as simple as asking the people in Chikangawa village, people from 2 airports, to give us what they saw and bring the gadgets, the phones, tape whatever was discussed by that time. Because 10 people cannot just stay. Somebody, 2 or 3 could communicate with their relatives, telling them what was happening mid-air. This one is going to Madam Mary Chirima, son and daughter. It was not the intention or the wish of the Providence or Malawians that you lose your husband or your father. But we want to tell you as a nation, how long it takes, justice will be done. And the killers of your husband will be exposed. I want to quote the message of our Episcopal at the funeral. He said, the people of Chikangawa may have not seen, the tower could not copy anything, the watchman could not see anything, the 2 airports in Zuzu and Lilongwe could not see anything, but God was there at Chikangawa Forest. And He's the one who will reveal everything. Justice will be done. We have allowed the killers of Digma Tenje, Alon Sangala, Alon Gadama, Tribe Sangala, David Chuanga, go scot-free. And that was underwritten by the state. We have allowed the killers of Robert Jasowa go scot-free. We have allowed the killers of my brother Everson Matafare go scot-free. We are not going to allow the killers of Saulos Chima to go scot-free. Even if it's not Muvi Wachilungamo or any other government. Even if it's not this generation or the other generation, but justice will be done one day. And as a party, we want to say, politics that we practice today must come to an end. We need now to intensify the laws, not power. Because power is killing people, but laws can protect people. So we ask the law society, the laws of our country, to empower the laws and bring power down so that people must face justice. Because when power is on top, there will be no justice. You are with me, Bantu Sanders Juma. A message to UTM, sorry. UTM was not formed for money, for greed. It was formed for liberation of this country, for the future of this country. Do not sell your ideologies for money. Think about the country. Think about Saulos Chirima. Think about his visions. Don't be sold.
Don't betray the soul of your leader. Thank you very much. May God bless you and may the soul of Saulos Chilima rest in peace. We are not going to keep quiet. If we cannot talk, stones will talk. If the law will not talk, leaves will talk. Because your blood was human blood, not animal blood. Salute.